Selamun Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Medede Resulü medede sadat ashab Resulü medede Resulü destur maşallah haddası şahmeler famede tarikatuna sahaba vel hayr fil cemiyye. وما كان في الدنيا فالاقتحام وأضل سبيلا صدق الله العظيم. Allah bu görmeyenlerden eylemesin. May Allah Almighty protect us from being among those who are blind, from being among those who cannot see. Görmeden dünyada ama olan ahirette de ama demiş. Whoever is spiritually blind in this world will also be blind in the hereafter. Allah Azze ve Celle ama gözü görmeyen değil, anlamayan amadır. Allah Almighty said that whoever is blind in this world will also be blind in the hereafter. However, the true blind person is not the one who lacks physical sight, but the one who lacks understanding. Hakikati bilmeyen amadır. The one who is blind is the person who is ignorant of the truth. Çünkü dünyada hakikati görmeden doğru yola gitmeyen insan ahirette daha beter. Therefore, a person who fails to see the truth and walks away from the right path in this world will face an even worse fate in the hereafter. Olacak. Hiçbir şey görmeyecek. He will be entirely unable to see anything good. Doğru. Kötü sonu zaten kötü, dünyada da kötü son olmuş. Ahirette de aynı şekilde olur. A person who fails to see the truth in this world and strays from the right path is bound to have a bad ending in this world, and it will be exactly the same in the hereafter. Hakikati Allah Azze ve Celle açık Allah Almighty has revealed the truth clearly. göstermiş, herkes görebilir, bilir. Anyone can see and understand it. Ama insanlar kendi nefislerine uyup bu Allah Azze ve Celle'nin koyduğu haramı, halalı kabul etmezler. Yet people, by following their own desires, refuse to accept the boundaries of halal and haram established by Allah Almighty. Bizim nefsimiz ne istiyorsa onu yapacağız diyorlar. They claim they will only do whatever their ego desires or their ego dictates. Nefsimizin istemediğini kabul etmeyiz. They say we refuse to accept anything that goes against our egos. Biz kabul etmeyiz. Bir de herkes de kabul etmeyecek diyor. Not only do they reject it themselves, but they also insist that everyone else must reject it too. Herkes de aynı bizim gibi olması lazım. They're demanding everyone to be exactly like themselves, and they're expecting and demanding everyone to follow their egos the same way they are doing. Diye bu dünyada son ahir zamanın sonu artık. And we have now reached the final stages of the end times in this world. Ona gelmişiz. Başka türlü kabul etmiyorlar. And they won't accept it any other way. Bütün devletler, bütün dünya bizim bu sapık fikrimizi kabul edecek. They demand that all governments and the entire world embrace their deviant ideologies. Allah Azze ve Celle'nin koyduğu şeyleri kabul etmeyecek. They dictate that humanity must completely reject the divine laws established by Allah Almighty. Onun yolundan gitmeyecek. Bizim şeytanın yolundan gidecek de yaşadı. They demand that humanity abandons Allah Almighty's path and instead follows the path of the devil. İşte bunlar kör olan bunlardır. And these are the people who are truly blind. Gönülleri kör, kalpleri
Kara, kafaları kara. Their hearts are blind. Their hearts and minds are darkened. Her şey nefsine uyan insanın hali vaziyeti budur. And this is the inevitable condition of anyone who fully submits to their own ego. Başka şey çıkmaz bundan. Nothing else can possibly result from this mindset. Kötülükten iyilik çıkmaz. Good cannot come from evil. Cehaletten ilim çıkmaz. True knowledge cannot emerge from ignorance. İlim dedikleri Allah bilmeyen ilim değildir. What they consider to be knowledge is not true knowledge if it fails to recognize Allah Almighty. Allah'ı tanımayan, istemeyen ilim, nefsini isteyen o cehalettir. Knowledge that ignores Allah Almighty and only serves the ego is nothing but pure ignorance. Cahiliye, şimdi ikinci cahiliye devrini yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. We are currently living in the second age of ignorance, just as our Prophet, peace and blessings be upon him, foretold. Bu birinci cahiliyeden de çok daha beterdir. And this era is far, far worse than the first age of ignorance. Çok daha beterdir. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us all. Gönlümüz, gözlerimiz ama olmasın. Hakikati gören olsun. May our eyes never be blind. May they always see the truth. Görmeyen olmasın inşallah. May we not be among those who cannot see, inshallah. Hidayet olsun inşallah. May humanity be blessed with guidance. İnsana lazım olan budur insana. And it is that guidance that humanity truly needs. Yemekten, içmekten, her şeyden daha fazla lazım olan imandır. Faith, to be guided towards faith, and to have faith is needed much more than food, drink, or anything else in this world. Göz açık olması lazım. Kör olmamak lazım. One must keep their eyes open and avoid falling into blindness. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us. Sahip göndersin. Herkesi hidayete vesile olsun inşallah. May Allah Almighty send us that Savior who will be a means of guidance for everyone, inshallah. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.